Neso yada oso Nyankopɔn asibiem ɛwɔ adom fofra ode adom ye na yenya kwanya sɛ yene no ɛbɛdwendwene. Awurade sɛ bomra ma yɛn reason together. Nti anopai yene nyame reason together bobra yɛdwendwene nasɛm ho. Sɛ nyame ma sɛ nyame adehye yɛyɛ nyame abɔ ya ba wiase nyinaa. Ebinum yɛ nyame ma, ebinum so yɛ nyame abɔdeɛ. But sɛ wotumi yɛ nyame ba, sɛ woyɛ nyame ba, woyɛ ɔdehye. Woyɛ nyame abɔdeɛ a ɛyɛ, nanso sɛ woyɛ nyame ba. Nneɛma wo wiase nyinaa yɛ nyame abɔdeɛ. Ɔbaa so deɛ wagye Christ Jesus adi no, wafiri abɔdeɛ mu abɛyɛ ɔba. Na woyɛ ɔba a woyɛ ɔdehye. Nti anopa yi sɛ woyɛ nyame dehye anaasɛ woyɛ nyame abɔdeɛ no, wɔsɛ adwene Onyankopɔn asɛm a ɛma nkwa ma anidasoɔ. Nti yɛnnua panin Paul bra na ɔda afiase no ɔtwerɛ nwoma, na saa nwoma no ɔtwerɛ no ɔde hyɛ asafo no nkran. Na no na anopa yi mepɛ sɛ yɛdwendwene ho na yɛso yɛde hyɛ yɛn ho nkran na yɛgyina so ade bɔ yɛn bra sɛ Kristofoɔ. Sɛ wohwɛ Romans chapter 8 a ɛwɔ na mepɛ sɛ yɛsua no ɛnɛ anɔpa yi. Romans chapter 8 na Paul ebubu nsɛm no mu woyɛ from verse 1 no a to verse 17 no a na Paul ɛkasa sɛ obi abɛyɛ Kristoni a ɔse afebu obi ani hɔ ma saa onipa no. Sɛ wobɛyɛ Kristoni a ɛsɛ sɛ Onyankopɔn honhom atina wo mu, ɛsɛ wo ma nyame honhom ɛne wo nante. Nti na Paul ɛtwe Kristofoɔ adwene agyina so sɛ yɛabɛyɛ Onyankopɔn ma na yɛyɛ nyame deɛ nti no ɛsɛ ma nyame honhom edi yɛkan, nyame honhom ɛne yɛ nante ɛwɔ yɛakwa nyinaa mu. Afei sɛ woba verse 18 no nso ɛba no a up to 31 no a na Paul ɛkasa ɛhyɛ agyedifoɔ nkran sɛ yɛnante honhom mu no yɛnsan hu sɛ yɛwɔ daakye anuonyam bi a wasiesie ɛde ama yɛn. Na he was talking about the future glory, anuonyam a ɛwɔ hɔ ma yɛn daakye. Nti Paul hyɛ yɛn nkran sɛ anuonyam papa bi wɔ yɛn nim daakye. Nti ɛmfa ho ne akansie, akwansidie, atete, ɔhaw na adeɛ ɛbɛba. Sɛ yɛwo abɔfra no nyɛ da yɛbɛwo no ara na bɛfra hyɛ sɛ ɔnante. Ansa na abɔfra no bɛtumi agyina ne nan so no ɔtehwe na ɔsɔre na ɔbuhwe na ɔsɔre ɔfa nneɛma a ɛyɛ mu bebree. Abɔfra biara ansa na ɔbɛtumi agyina ne nan so no ɔfa nneɛma bebree mu, ɔfa ɔhaw bebree mu. Nanso sɛ saa abɔfra no nya ntɔnkɔsoɔ na ɔtɔkɔ so a ɛbɛdu baabi no na afei wagyina ne nan so yie. Wɔ asetena mu no ansa na nipa bɛtumi agyina ne nan so no ɛsɛ sɛ ɔfa ɔhaw, atete ne amanneɛ mu. Ansa na obi bɛtumi aka sɛ sisi a no yɛde yɛama sɛ bi a wabɛyɛ medical doctor, abɛyɛ engineer, anaasɛ bi a wanya ne PhD no ɛna fam saa wo anadwo wo na ɛsɛ woyɛ research. Saa nneɛma no nyinaa yɛ pain, but glory na future glory a expect ne nti no otumi fa saa atete ne saa ɔyaw ne nyinaa mu. Ɛno nti from verse 18 no de ba no na Paul ɛhyɛ Kristofoɔ nkwan encourage yɛn sɛ daakye anuonyam bi wɔ hɔ. Nti mprempren ɔhaw ne atete ne amanneɛ bi a wonam biara dwene daakye anuonyam a ɛda w'anim no. Na sɛ wodwene saa anuonyam na ɛda w'anim no a
ubetumi abrɛ wo se ama onyankopɔn honhom ama nyame honhom atumi de wayɛ deɛ wopɛ sɛ woyɛ akristofo bebree wɔ wɔn mu a yɛadwene yɛ sɛ yɛagye di no a ɛnoa no wagye di no a wabɛyɛ onyame ba no nkyerɛ sɛ biribiara bɛyɛ tɔɔtee de ama wo ɛdu baabi a nneɛma bɛsi ntrase ɛdu baabi a nneɛma bɛyɛ rough nti na Paul ɛmpɛ sɛ agyedifoɔ no wɔn mu wie firi wɔn ho na mmom na ɔhyɛ agyedifoɔ nkuran sɛ ɛsɛ yɛtɔkɔ so na yɛgyina brane na yɛtumi gyina brane a nyame bɔhyɛ a ɔwɔ ma yɛn sɛ anidasoɔ papa wɔ hɔ ma yɛn no yɛn nsa bɛka afei sɛ ɔba verse 31 no a ɛbɛsi 39 no a ɛnam saa nneɛma a Paul ka yɛ nyinaa ɛna ɔbɛka asɛm a mepɛ sɛ me ne wo ka ho asɛm anɔpɛ yi nti anɔpɛ yi asɛm a yɛka no tiri ne sɛ what can separate us from the love of God ɛdɛn na bɛtumi agye yɛn afiri onyankopɔn ɛdɔ ho sɛ obi pɛ sɛ ɔbɛyɛ medical doctor ɛnam saa botae no ɛsi n'ani so no nti no ɛmfa ho mfeɛ dodo ɛsɛ sɛ ɔtena school obi tumi kɔ school 7 years osua deɛ even more than 7 years minim aberante bi a wɔkɔ school a ɔkɔ no 11 years university ɔtena for 11 years because ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ medical doctor bibie ni ho a ɛbɛtumi atwe no ɛfiri sɛ ma program na adwene sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ medical doctor ɛnam saa nti no although adesua ɛɛdene nso wayɛ n'adwene sɛ mɛkɔ so asua adeɛ nti anɔpɛ yi Paul a ɔyɛ yɛn nyinaa yɛ nua panin no ɛna ɔhyɛ agyedifoɔ nkuran wohwɛ from verse 18 de ba anuonyam a ɛwɔ hɔ ma akristofoɔ daakye a na Paul ɛhyɛ yɛn nkuran ɛwɔ ha no na tie nsɛm a Paul ɛka kyerɛ yɛn mpatwɔ yɛn kenkan mfiri 31 Romans chapter 8 verse 31 ɔkanfoɔ no ɛbɛkan ama yɛn Romans chapter 8 verse 31. What can we say about such wonderful things as these? If God is for us, who can ever be against us? And now Paul ebisa sɛ hwɛ nneɛma yɛ anwanwade a ti sɛ onyankopɔn ka wo ho a sɛ onyankopɔn ka wo ho a hina na betumi ne wo edi ako ɛne wo edi asie ɛyɛ asɛm bisa medafo to aso. Since God did not spare even his own son, but gave him up for us all, won't God, who gave us Christ, also give us everything else? No, say, you need this as onyankopɔn fa ne ba Yesu Kristo anka me wamfa na nsie yenya Yesu ane bɔden no so onyame wamfa na nsie yenya one spare no o release no dia ɛdɛn na onyankopɔn ɔmfa nkyɛw. This is the kind of lava yɛka ho asɛm ɛno nti asɛm bisa ne sɛ ɛdɛn na bɛtumi ate yɛn afiri onyankopɔn ne dɔ no hwɛ dɔ a nyankopɔn wada ne didi akyerɛ yɛn sɛ ne ba yɛ Yesu Kristo no wamfa no ansie o wɔdi n'akyɛw deɛ na kyerɛ sɛ nyankopɔn ayɛ ready sɛ adeɛ biara a wohia wɔ saa wiase mu no ama wɔtumi atena se no wayɛ ready sɛ obi provide ɛde ama wo bibia wohia wasetena mu no nyame ayɛ krado sɛ ɔde bɛma ho sɛ woyɛ nipa nti patɔ kan. Who dares accuse us whom God has chosen for his own? Will God? No. He is the one who has given us right standing with himself. Who then will condemn us? Will Christ Jesus? No, for he is the one who died for us and was raised to life for us, and is sitting at the place of
highest honor next to God, pleading for us. Pleading for us. Bible say, Onyankopon ba Yesu Kristo ti, Yesu Kristo Onyankopon chen a, odi ma wo eneme. O intercede, he's pleading. Ohwehwe wo koso, ohwehwe me koso, ewo Onyankopon anim. Wey ye nsem a, eye ni kansem. Se Onyankopon emma ade biara wo hia wo sa wiase mu no hanfa nkamo efise wanfa Yesu Kristo ankamo ti Paul kasansem we nyina na obisa verse 35 say pajokan verse 35. Can anything ever separate us from Christ's love? O say asubibi wo wa ebetumi atwe free Onyankopon no don ho ana. Does it mean he no longer loves us if we have trouble or calamity? Na obisa say nti onyame onno ye se ye ko ohaw ni amane bi mu ana Kristo ni saw ko amane ni ohaw eni atiti bi mu a enu nkire se Onyankopon ayi nani afiri uso ti Kristo ni a wutie me no pai me dofo a wonam crisis bi mu no pai Paul say and found challenges a wonemu still Onyankopon guso edo Onyankopon guso edo to asoma me. So does it mean he no longer loves us if we have trouble or calamity, or are persecuted, or are hungry or cold, or in danger or threatened with death? Even the scripture says, for your sake we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. No, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Hallelujah. Hallelujah. Patrick, verse 38. 38. And I am convinced that nothing can separate us from his love. I am convinced that nothing can separate us. Nothing can separate us from his love. Me jidi mi wa rehyiamu mi wa hotosho. We ensem wa Paul kachire Christopher arekechire nsem ensem wa mani da so ensem wa ema hotosho se bibiere ni ho abetumi atetien eni Onyankopon dom to so. And I'm convinced that nothing can separate us from his love. Death can't. O see owo ana owo ntumi and life can't. Enkonso ntumi. The angels can't. Abofo kura ntumi ntete yani Onyankopon dom. And the demons can't. Ahonhomani kura ntumi. Our fears for today, our worries about tomorrow, and even the powers of hell can't keep God's love away. O see bibie ni ho asembisa no no adan ne betumi atete yani Onyankopon dom. Na Bible no bisa medofo asoso wudagurade akosie wiye so kai endaso e wo hodachi enyonyama wo hodachi a aso wo betumi atewo ni Onyankopon dontem se bane se yesi jai onyamesumu a wo be pa onyame achi ana se wo be koso agina amawurade eno ni asembisa obisa kan nyame do de ma wo na wo so do no saa so wonim se da ni da so bi wo ho no mo dia bedafo entinase so wo kan adi sam no a o se won a wo be gina koduro wiye no wo be mo kwa abotire wo be gina koduro wiye no wo be mo kwa abotire hihie wiase yetimi nioma bebre na ekoso a se wa ma Onyankopon do no anshaw ma nioma betumi atwe afiri Onyankopon ba po bisa se den na betumi atete yen afiri Onyankopon do wo megwade no den na betete afiri obetumi ka se abrante we medom asebio sebia nukunu konya konhia
na ne tebia sesa bia ne yere kokonya konhia na ne tebia sesa sika ni fia na tebia na sesa bara no pay sa wo do bia ase de bia wo hwe nyonyam a wachiri wiase wa etimi enche yebeja hako Paul say so ye Kristonia ma bibia entwe fi onyankopon ho ti ye nua Paul bo ye sina bo ye brono ye janwa na wasore nti Paul say sikan entumi ntete oni nyankopon tam say ye brono entumi ntete oni nyankopon tam ye hwe gunso gunu so no entumi ntete oni nyankopon tam ano pay asempisa bisa me say onyame do awo ma no adan na atwa afiri ho abra ye tene fie Kristofo bebre wiase nyina esimani pa onko asori ogusu atwime Awurade wani da wudi Awurade achi ana wa pada anioma ehu binum na kwaso a eba Paul ye nua pani Paul bisa se adan na betumi atete ye ni onyankopon tem no pay me so me nam nyame asam su bisa se wosuma Awurade no awo kire atwa afiri Awurade ho ana sika atwa afiri Awurade ho obu wa wonye sika manne wo friends yam kwa sorry a ose me business ese me call meeting me business partners ese me ko yese sa nyoma na yiwa firi onyame do Paul say dey na betunya tete uni onyankopon tem obi wo wa na hofoma na wo mama Christ bra na onware ye na odo nyankopon ye se de osi kwa sori fa se de osi na hofama wo nyame fie tie onyanya kunu a afebo se ni nya suma kofom kane no na onyanya baby no na onya baby a na hofama kofom ana sister na say who was sorry at you and me ba no yare ye and me ba no ye say not in the by excuse what the new be action who afri onyankopon sisi am me nyoma no Sundays mpoane ye de ba nti esa me hwa se ye be yi nyoma na gu shop no mu pastor nti na me ye say so for last week me de me suma me de me tight ne buy and your tight wasam ne ye ka and your offering wasam ne ye ka commitment a wo me Awurade Paul si dan na betunya tete ye ni Kristo tontem a day. What can separate us from the love of God? Sikana na Paul bisa say eyo wo para no pay me so be bisa a day that it's only onyankopon don't you see when you sika ma why you busy too much you see how kuna ma why you busy too much sanda no pa so me kunu say me obedi fufu ti sanda no pa no wo fufu man ku wama ikunu no kwen me kasa me ndo ukunu but a day na better tiwu o power ma Christ a day na better kwen afiri wiase mu nyoma no appeal ma bebre na Christopher bebre wiase mu nyoma na appeal amaye di atwiye dom ade ye wo ma onyankopon and obi ko to dwomo a otumika se magi sei nsana wato dwomo no bro so ko minister ma onyankopon ya de bo atoso adentia wiase atwiye furu onyankopon do wisi chiso ko hu mi manager wiase atwiye afuru onyame do ana no pay Kristonia wo tie me Kristonia wo hwe me Paul ebisansem say principalities ana powers ana tumi akese bi ana bonsam ne na pamfo ana political tumi bi ebetumi atwe wo do ana obi ho ye Kristoni ba obeye politician obeye MP watu ni nyankopon atonchen ntumi di no kura ma Awurade na Paul bisa se to me powers abetumi a separate you
level na wakodu no ebetunya separate you afro nyame do ho ana acho kan nsi. Verse 39. Whether we are high above the sky or in the deepest ocean, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. But see, bibieni ho, fise, adofo, enyome wasasi su nyina eye tempera. Wunye sika daima eye tempera, obeja no haya. Adibia wasasi su bia, ibeja no haya. Ba Yesu Kristo dono die, eti hoda, eti Paul bisaw. Se bibi wo ha, ebetunya tewa free Kristo da. What then eti edi akiro na na. Nunua nyame adom ho na wanya position wa ban mu amasa tumi no entwe ho ene aban mu benifo bebere wo mu kwasore wo mu tumi ndi ne kura o kwasore so ndi ne kura ye benifo nyina wo konsore wo mu ndi ne kura wo di o man sika hye nsa na di yanioma anye na enfata so nyame hu do wo mu a wo nya sa tijira bia na wanya tumi no a wanya amasa tumi no atwum firo nyame do monsam tumi wo ho but onyankopon ka wonti monsam tumi atumi atwum firo nyame do and ye wo tumi a principalities and powers and ye spiritual forces but ye wo physical tumi so the presidents, the MPs, the assemblymen, kings and queens, nina yetumi, sanyo man, unya, between that you free drop one, pause and men you free drop. You own opportunity now or someone in Libya. I'm quite sorry. I'm quite sorry. And then I say, and then I say, and then I say, image or the man now. It's so pay image to the Almighty God, no pay to human being. Because of who said, as I saw so no Timidofo, a Mauba when young, a man and kill food in Yamedo, and foul ban Giagro, Nanya Medana woman, Unjai. And then now who is cannot be quite sorry for prep for them. But now we are Sicano. Ye fresh moment and message I saw them as woman call. Because we level away to you. See how who deserves to press for them. Medofo won't try you, Umroso. So when you make that, because so Abraham was in our soon Yankupon. Tiano pay Unyankupon done with the Tiatre. Now Obisa and said, then a bit me at tea free south. Unyankupon then and the chair. Babishi said your Yankupo should do one minute. Not ordained by Yesu Christo bar for the Maya. Yes, you are not on your bonnet. Come ya because of war and enmity. Come ya. Obisa says, sound the way in edge. And then the bit me a queen everyone. I don't and you young Cassibi or Hopachi. The Paul say, see a bad night to you, Yankupon, not fair, the yes, sir, and you young Swa. Then the bet to me at the tea and you, Yankupon. And I'm sabranting in him, the one in him dachi, and unti on her sleepless night now or cook, because when you say, next 5 years, next 10 years, we will be an engineer, we will be a professor, we will be a so. Until you are paying now on them. But of all, so we need Jesus. Yes, we damn you ready to children we are seeing. And we give for our brother Jesus. I say, yes, we see you. Now I will hear. You can source some could be a hole. And you never can see you a hole. I demand ni power to use what
ɛne wɔn a wɔbɛgye Yesu adi te sɛ wo a wotie ni ɛma bibia tetew ne Onyankopɔn dɔm sɛ Nyame dɔ kyina adeɛ nyinaa Awurade nka ho no hwɛ na ɔnsere nkyerɛ wo na ɔntumi ma ahomde a wobɛtena ne n'ase wɔ berɛ te sɛ yi mu yɛwɔ wieyɛ mmerɛ a nneɔma nyinaa yɛ worɔfo gyina tene ma bibia nkunu ɛmfiri Nyame dɔ ho ɛma COVID-19 ɛntwe wo mfiri Nyame dɔ ho stand firm ɛfisɛ nneɔma bebree w'anim a ɛba gyina brane wowɔ fie a nkɔ atum bɔ mpae wotumi suro Nyame asɛm ɛsɛ me yɛnkɔ asɔre almost 9 weeks ne yɛnkɔ asɔre wosuro Nyame asɛm wodwindwini Nyame ho wo ne Nyame communicating anaasɛ wafa nneɔma saa anɔpɛ yi mehyɛ wo kran sɛ ɛma bibiaa ɛntwe wo firi Onyankopɔn ɛdɔ Awurade nka ho na ɔmboa wo na ɔnhwɛ wo na ɔnsere nkyerɛ wo na wotwie wo a wopɛ sɛ wode wo ho ma Jesus ɛsɛ me na wobɔ sampa yi kadi makyi sɛ Awurade Yesu Kristo meda wo ase sɛ wobɛwui ma me bɔne na mepae mu ka sɛ bra bɛtena makoma mu yɛmi wura ɛne me kra gye nkwa me nna aka yi mɛsom meda wo ase sɛ woagye me nkwa na woatwerɛ mdini ɛwɔ nkwa wo mane wo a wabɔ sampa yɛ bɔ mpa yɛ ma wo sɛ Awurade ɔmboa wo na ɔntintim ɛwɔ n'ahenni anim Jesus din so woni asɔre bi akɔ a mehyɛ wo nkran sɛ pa asɔre a yɛka Onyankopɔn nkwagye asɛm asɔre a yɛkyerɛkyerɛ asɔre a yɛka Onyame adwene pɛ baabi a nkɔ kɛkɛ pɛ baabi a yɛka Onyankopɔn asɛm ebinom se ahaya ne yɛtena maame nso mehyɛ wo nkran sɛ yɛwɔ baabi kɔ ɛnyɛ haya ne yɛtena ɛnyɛ asase wɔ so ne yɛtena yɛwɔ baabi kɔ ɛnkyɛ yɛbɛfiri ha nti pa asɔre a yɛka nkwagye asɛm ka Nyame asɛm turodoo na nanti saa Onyankopɔn asɛm na Onyame bɛsiesie na menhyira wo sɛ nɛ nso woyɛ aso na wode tie n'asɛm sɛ Yesu ama na atwe sɛ nnɛ yɛbɛsan ahyia bio God bless you have a wonderful week Yehowa yi mpa yɛ ma wo ma ni owo mane ni owo ha obi ni owo yare di ni owo titi bi mu Awurade obi a aka hye obi so ma yɛ ne sɛ ɔnka na no otom yipa sɛ Nyame nkonkron so mam na boa wo ma obi dayade mpa so me hyɛ ayaresa sɛ henka sanipa no Jesus Christ ni mu yimpa sɛ Yehowa boy na yɛntumi so no ma wiase mu nneɛma antwie mfiri wo dɔ ma yɛntena se ɛma ankyɛ na wo pia na nyahenni no mu kyɛfa asomdwe Nyankopɔn no nti n'anim nkyerɛ na ɔnsere nkyerɛ na ɔne wo ni yie na wɔtwe ɔma adom ɛnɔsoma na yie ni adɔyɛ ɛnya wo kyɛfa Kristo Nazareth di ne mu ana mabɔ mpae. Thank you very much once again. God bless you. God willing. Yes, you are not a man, you never lie. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh.